So now we are coming to the third part of our tech session today, where we'll be covering intermediate SQLs. So let's go. Third part la we'll be covering joins, views, and user-defined data types. I mean, there are a lot of things to be covered in this. Due to time constraints, I'm not, going to cover all these things in detail. I'm just going to cover very important things that you might need to manipulate the databases at hand. If you're learning, எப்படி learn பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான தேவையான things மட்டும் I'm giving it over here. Please do, if you're very interested. This is a very interesting topic. Go for further reading. So let's get started. Join அப்படின்னா ரெண்டு டேபிளை we are trying to join and then get the values. ரெண்டு type of joins இருக்கு, inner joins and outer joins. Inner joinல we have natural inner. Okay, inner joinல it's common inner join. Outer joinல you have left outer join, you have right outer join, and you have full outer join. Let me tell you how that works. ஸோ ஒரு ஜாயின் இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள்லேருந்து வேல்யூஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ கிவ் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஏ கமா பி. இப்படி நான் கொடுத்துட்டேன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக் யூ கெட் அ வேல்யூ, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரியான ஒரு அவுட்புட் யூ பி கெட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கன்னா இந்த 1A வில் பி மல்டிப்ளைட் பை ஆல் த காலம்ஸ் இன் த செகண்ட் டேபிள். 1A 4A, 1A 5B, 1A 6Z. நெக்ஸ்ட் 2B, 2Bக்கு அதே மாதிரி எல்லாமே 2B 4A, 2B 5B, 2B 6Z, இந்த மாதிரி you'll be having. Then again 3C is multiplied by all the values. This is what நார்மலா வெறும் ஒரு கமா ஆப்ரேட்டர் select star from A, B இப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா this is how you get the result. So இது வந்து this is without any join operation. You're just giving it using a comma. Either one, it's need not be restricted to just 2 tables. You can have 3 tables, 4 tables, any number of tables. Just comma போட்டு நீங்க add பண்ணீங்கன்னா everything will be multiplied. Like now you have around 9 values. If you insert another table with another 3 values, you will be having around 27 values. Mari you will be having. Similarly, it goes on. So let me go to what is that inner join. இப்போ joins யூஸ் பண்ணா how does this work அப்படின்னு பார்க்கலாம். 1A 2B 3C natural inner join. natural அப்படிங்கிறது இட்ஸ் an optional term. நீங்க சும்மா inner join or join சொன்னாவே it will have a different meaning. natural அப்படின்னு என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ when I'm trying to join the two tables, like I'm not going to use the term natural na. Both these columns contain value table. அந்த டேபிள் ரெப்ரசன்டேஷனில் ரெண்டு டைம் அதே காலமே பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ ஐம் கோயிங் டு யூஸ் நேச்சுரல்னா ஒரே ஒரு டைம் தான் அந்த காலம் வரும். தட் இஸ் வாட் த யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் இஸ். ஸோ வாட் டஸ் திஸ் இன்னர் ஜாயின் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் மேட்சஸ் பேஸ்ட் அப்பான் அ ஸ்பெசிஃபிக் காலம். இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிள்லையுமே வேல்யூங்கிற காலம் ரெண்டுக்குமே சேமாக இருக்குது. ஸோ வாட் இட் டஸ் இஸ், இதில் ஏ இருக்குது, இதுலேயும் ஏ இருக்குது. ஓகே, இந்த ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம் வேல்யூ ஒரு சேம் பர்சன் ஒரு சேம் ஆப்ஜெக்டை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அது இமேஜின் பண்ணிட்டு அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1A4. ஸோ ஏல 1A, அதோட பியோட சீரியல் நம்பர் 4. அதே மாதிரி யூ ஹேவ் B 2B5. C you don't have another pair over here, so both C and Z are disqualified. Like they are illa in the join la idu varadhu அப்படின்ற மாதிரி you neglect it. This is what you use for natural inner join. இதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த structure. So what you can see here is சில data points are missing இல்லையா? இப்போ எனக்கு 3C or 6Z அப்படிங்கிற அந்த data points வராது இங்க. ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லூஸ் எனி டேட்டா அப்படின்னா ஐ வில் பி யூஸிங் அவுட்டர் ஜாயின். இன்னர் ஜாயின் இஸ் வெறும் ரெண்டு டேபிளுக்கும் இருக்கிற காமன் வேல்யூஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு யூ யூஸ் நேச்சுரல் இன்னர் ஜாயின். திஸ் இஸ் லைக் அ டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன். டேபிள் ஒன்ல யூ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், டேபிள் டூவில் யூ ஹேவ் அ செட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். டேபிள் ஒன்க்கும் டேபிள் டூக்கும் ஏதோ ஒரு காலம் ஒரு மல்டிபிள் காலம், தட் இஸ் யோர் இஷ்யூ ஹவு யூ டிஃபைன் இட். அந்த காலம்ல யூ ஹேவ் சேம் வேல்யூஸ் ஆர் அந்த காலம் ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கிற அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் இஸ் வாட் it comes under inner join. So next is outer join. First one is natural outer join. What this does is, இப்போ பாருங்களேன் இங்கே வந்து 1A 2B 3C இருக்கு. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ்
டேபிள் 2ல வந்து ஏ அண்ட் பி மட்டும்தான், சிக்கு கிடையாது. அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும்னா சிக்கான கரஸ்பாண்டிங் பி சீரியல் நம்பரை நல்னு அதுவே போட்டுக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து 1A4 2BC 3C வந்து நல்லா இருக்கு. லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயினா லெஃப்ட் டேபிளில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டேபிள் 2ல வேல்யூ இல்லைன்னா இட் வில் பி ரீப்ளேசிங் இட் வித் நல். ஸோ த கேட்ச் ஓவர் ஹியர் இஸ், நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அந்த காலம்க்கு நாட் நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கணும். இப்போ அதுக்கு நல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேபிள் won't work. It should have not null constraint defined over here also. Sorry, it should not have not null constraint defined over here. Now, this join works perfectly. Hope you understand. This is the diagrammatic explanation. Table 1ல இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே print ஆயிரும். பட் அதுக்கான டேபிள் 2 கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ இல்லைன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் ரீப்ளேஸ்ட் வித் நல். திஸ் இஸ் வாட் லெஃப்ட் அவுட்டர் ஜாயின் டஸ். வாட் டஸ் ரைட் அவுட்டர் ஜாயின்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டாக டேபிள் 1ல இருக்கிற கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸும் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் இன் டேபிள் 2வும் வில் கெட் டிஸ்பிளேட். ஃபார் இங்கே பாருங்க 1A4 2B5 அண்ட் Z6 லைக் Z6 இது மென்ஷன் ஆகுது. But the null value is for A serial number. All the 3 rows in B will be displayed. The corresponding A இல்லாத அந்த இது ரோஸ்க்கெல்லாம் வந்து it will be replacing it with null. This is what a right outer join is. This is the diagrammatic explanation. And then you have full outer join. What does this full outer join do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ண மாதிரி. the name itself implies what it means. ரெண்டோட டேட்டா டேபிளில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸுமே இருக்கும். and the corresponding values if they are not in the another table na they are replaced by null values. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you have 4 records here 1A 2B5. this is common in both the tables. ஸோ இங்கே வந்து 3C is been அப்புறம் B serial நம்பருக்கு null and the next one Z6 இருக்கு, அதனுடைய A serial நம்பருக்கான corresponding column you have null value. So when you use full outer join you will never have loss of data. All the data will be displayed, and if it is not a common data point na you will be having null for the other tables is what an outer join is. This is the diagrammatic representation of a full outer join. So yeah, this is like a summary. Inner joiner you just have the values that are common to both. Left joiner common values will be displayed and then the values on the first table will be displayed and it will be having null value for the corresponding B uடைய columns. Right join is like full all the records in the second table will be displayed and the corresponding first table values will have null if it is not a common data point. Full outer join combining both and having null values in the corresponding columns that are not present in both the tables. So next we will be seeing about views. What is a view அப்படின்னா in SQL a view is a virtual table based on the result set of an SQL statement. This is not ஒரு டேபிளாகவே இது இருக்காது. This will be ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம டேபிள் மாதிரி ஒரு டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு statement மாதிரி it will be stored or a view contains rows and columns just like a real table. The fields in a view are fields from one or more real tables in the database. You can add SQL statements and functions to your view and present the data as if they were coming from one single table. So நான் வந்து ஒரு virtual table வச்சுக்கிறேன். அந்த table views எப்போ நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணுவோம்னா I have a big database with a lot of values, but I want to restrict the access to all the columns by all the employees that are going to be using the database. For example, இப்போ ஒரு கம்பெனியில் we have 3 division வச்சுக்கோங்களேன். டெக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது, குவாலிட்டி டெஸ்டிங் இருக்குது, சிஸ்டம்ஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி we have 3 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ கியூடியில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு என்டையர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் அவங்களோட இதை வந்துட்டு நான் வந்துட்டு டெக் டீம் கிட்ட கொடுக்க தேவையில்லை. they do not need it or I do not want to show them அப்படின்னா I can create a virtual table from the common database for just the tech team. அந்த மாதிரி அப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா when they are giving select star statement கொடுத்தாலும் only those values in the virtual table will be displayed for them and not the entire database. So even if your view is updated or changed, unless it is being updated in the database, you won't have any change in the database. So the view is being created with the create view statement. For example, create view name, view name அது இது as select. இப்போ asன்னு போட்டுட்டு these are all the keywords. Select something from
செலக்ட்னு போட்டு அந்த டேபிளில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கணுங்கிறத யூஆர் செலக்டிங் அண்ட் கிவிங் இட் ஃப்ரம் த ரியல் டேட்டாபேஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் வியூ அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஸ் செலக்ட் stars from staffs where staff id equals to 2. ஸோ staff id equals to 2 அப்படிங்கிற ஸ்டாஃப்னு ஒரு டீட்டெயில் தான் எடுத்து நான் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்னு ஒரு வியூவை கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேனிப்புலேட் டேட்டா வித்தின் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர், இஃப் ஐ வாண்ட் டு நோ ஹூ ஆர் தி அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்டையர் டேபிள் நேம் அந்த டேட்டா பேஸோட பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா தேவையில்லாமல் ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் யூனோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு அதுக்கான வேல்யூஸ் கரெக்டாக கிடைச்சிரும். வியூ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா பேஸினுடைய அப்ட்ராக்டட் லெவல் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன். ஸோ இட் ஹேஸ் டு பி கெப்ட் அப்டேட்டட். இப்போ டேட்டா பேஸில் ஒரு சேஞ்ச் வந்துன்னா வியூவில் இருக்கணும். வியூவில் இருக்கிற சேஞ்ச் ஹேஸ் டு ஆல்சோ பி அப்டேட்டட் இந்த டேட்டா பேஸ். இன்னுமே இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் வியூ இஸ் நாட் அ டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ representation with the form of abstraction of the real database or real table. Hope you understand what a view is. Next we'll be seeing what a user defined data type is. User defined data types na நான் ஏற்கனவே define பண்ண மாதிரி you have a lot of predefined data types in SQL like in character, date, timestamp, blob, glob அந்த மாதிரி. If I want to create my own data type na this is how I do it. Create type. Type is the creating a type. Views tables பண்ணி type is another data object. So create type dollars as numeric 12,2 அப்படின்னா டாலர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டைப் கிரியேட் பண்ணுறேன். அது வந்து நியூமரிக்காக இருக்கும் 12,2 அப்படிங்கிற ஒரு இதோட. ஸோ நவ் திஸ் ஐ கேன் நவ் யூஸ் டாலர்ஸ் as a data type by itself. For example, create table department name, building and budget அப்படின்னு போட்டு நான் டாலர்ஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் தட் it implies that numeric 12,2 இதை நான் எல்லா இடத்துலையும் மென்ஷன் பண்ணாமல் டாலர்ஸ்னு இப்படியே கொடுத்துட்டேன்னா this will be implying the same thing. This is how you create your own type. So you have another way to create it using domain. You have two way of creating your own data types. One is a type and next one is a domain. Type ki இப்ப நம்ம பார்த்தோம். Domain is similar to that. Create domain, person name or whatever variable name you have to give, and character 20 and the மாதிரி whatever the data type of that will be, and not null. So இந்த டைப்புக்கும் டொமைனும் சேமாக தானே இருக்குது. ரெண்டும் சேம் தானே, வேல்யூ தானே, like same operation தான் perform பண்ண போகிறோம். What is the difference is that domains can have constraints such as not null, இல்லைனா வந்து ப்ரைமரி கீ ஆர் வாட் எவர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் யூனிக்காக இருக்கணும். இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸோடைய அந்த டேட்டா டைப்பை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு யூஸ் டொமைன்ஸ். இல்லை எனக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லாம் கிடையாது, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிரியேட் இட் வித் numeric 12,2 ஒரு பேசிக் டேட்டா டைப்ஸை வச்சு ஐம் கிரியேட்டிங் அ டேட்டா டைப் அப்படின்னா யூ யூஸ் டைப்ஸ் and then this types can be combined with the constraints later. This is just the difference between types and domains. So yes, I'm just third part now முடிச்சிட்டேன். I'm coming to the fourth part in which you have advanced SQL statements. So idhula I'll be telling you about introducing you to triggers, functions and procedures. And sorry, நான் சொன்ன மாதிரி time constraints எல்லாம் I'm not going delving deeper into these things because these things should have a text section on their own. அந்த அளவுக்கு content இருக்கு. When you want to see with examples, these have so many content in them. But I'm just introducing you to the terminologies for you guys to do further studies or further research on these topics. So let's get started. First one is triggers. Triggers, okay, I'm just starting with procedures. A procedure, often called a stored procedure, is a collection of precompiled SQL statements stored inside the database. This is how you have the delimit ஒரு ப்ரொசீஜரை டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. நம்ம வந்து நார்மலாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். யூ ஹேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட் அ செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் கேன் பி கால்ட் அப்பான் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ். அந்த மாதிரி தான் யூ கால் இன் டேட்டா பேசஸ், யூ கால் தேம் அஸ் அ ப்ரொசீஜர். This is syntax. You first say how where the function ends by saying some value is the delimiter. இங்கே வந்து நான் டபுள் ஆம்பர்சன்ட் delimiterன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கிரியேட் ப்ரொசீஜர், then get married student brackets. If you want any values over there that has to be inputted, you keep it in the brackets or you just leave it as null. So begin is where
the statements or the things to be executed comes. Begin போட்டு select star from student info where marks greater than 70. அப்புறம் select student count as total student from student info. இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை get merit student அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை if you call, these two statements would be executed, and then you're defining it with an end statement and a delimiter, and this is how a function will actually look like. This is one way of implementing the procedure. And then we have functions. What does functions do is that this is also same as procedure. The store function is almost similar to a procedure in MySQL, but it has some differences. அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கும் ப்ரொசீஜருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, the function parameter can contain only the in parameter but can't allow specifying this parameter, while the procedure can allow in out or in out parameters. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற பேராமீட்டர் வந்து இங்கே நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே இன்புட்டாக, அந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனில் வந்து இன் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். whereas in procedure வந்து in out அது ரெண்டுமே இருக்கலாம். what it means is that inna that is a view only kind of thing. அது வந்து உங்களுக்கு வரும், உங்களுக்கு நீங்கள் அதை வியூ மட்டும் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேல்யூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தவிர அதுக்கு எந்த சேஞ்சும் நடக்காது. அவுட்னா அந்த வேல்யூக்கு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க, that's going to output some value. in out is like yes, you're going to have some value inside that value will be used, and then you'll also be changing the value of the out parameter. That is what is being defined in out and out parameters. அப்புறம் the stored function can return only a single value defined in the function header. stored function வந்து ஒரே ஒரு single value மட்டும்தான் உங்களால் அனுப்ப முடியும். It's not the case in functions. A stored function may be also called within SQL statements. ஒரு SQL statementsக்கு நடுவில் கூட you can call functions. Sorry, the last statement I think I said it மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த stored function, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு சிங்கிள் வேல்யூ இருக்கும். ப்ரொசீஜரில் you can output 2-3 வேல்யூஸ். and similarly stored function we also call be within SQL statementsக்கு நடுவில் you can call function if it is necessary. So this is how you create a function. You define some characters, a delimiter, and then this is like create function citizen type. You're giving some parameter like age, which returns a varchar அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can just இந்த varchar மட்டும்தான் உங்களால் வெளியே அனுப்ப முடியும். ஸோ deterministic and beginல declare type varchar 20 and declaring something as a varchar 20 and then just saying that age 35னா அந்த டைப்பை வந்து ஓல்டுன்னு வைங்க. declare statement is used to like in the definition statement மாதிரி when you introduce a variable na you use declare அதில் வந்து இப்போ type varchar or அந்த மாதிரி you introduce new variables that are going to be used inside the function is being done in declare data type. ஸோ இங்கே நான் வந்து type அப்படின்னு ஒரு காலமை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், வேரியபிள் நாட் காலம், வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏஜ் 35க்கு மேலேனா டைப் ஓல்டுன்னு செட் பண்ணுங்கள். 35 to 30க்குள்ளே இருக்காங்கன்னா மிட்ல இருக்குன்னு சொல்லுங்கள், ஆர் 30க்கு கீழே இருக்காங்கன்னா அவங்களை யங்குன்னு சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி நான் வந்து டைப்பை இது பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் த டைப். This is just what a function does. You can do a lot of wonderful things using functions. So next is triggers. So what is triggers அப்படின்னா, it is a special type of stored procedure that is invoked automatically in response to an event. For example, இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிளில் ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். if I'm going to insert ஒரு புது வேல்யூ அண்ட் அந்த வேல்யூ if at all it is inserted அப்படின்னா I want all the things to be changed in some way. அந்த மாதிரி I want to automatically without me going and changing the values I want something to be updated. Now this is where triggers come. It is a special type of stored procedure that is okay, I'm sorry, both the statements are repeated over here. So yeah, this is what triggers actually do. Generally, triggers are of two types according to the SQL statement: row level triggers and statement level triggers. Row level triggers, like it is a trigger which is activated for each row by a triggering statement such as insert, update or delete. For example, ஒரு டேபிளில் ஒரு ரோ இன்சர்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு ரோ அப்டேட் ஆயிருக்கு, அந்த மாதிரி இல்லை மல்டிபிள் ரோஸ்க்கு ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா, so when you insert a row நாவே, இப்போ new row is inserted அப்படின்னா, let me just say that I have a variable that keeps count of the number of rows in the table னு வச்சுக்கோங்க. So if a new row is inserted by the user, now it automatically has to go and increment the counter for the
for the my variable அப்படின்னா that is where you use triggers. That is one example that I could think of. ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரோ லெவலுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு ட்ரிகர் ஆகக்கூடிய ட்ரிகர்ஸ் வில் கம் அண்டர் ரோ லெவல் ட்ரிகர்ஸ். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல் ட்ரிகர்ஸ் தான் வந்துட்டு விச் இஸ் வேர் ஃபயர்ட் ஒரு என்டையர் டேபிளுக்குள்ள எத்தனை ரோ அஃபெக்ட் ஆனாலும் டெலீட் ஆனாலுமே ஒரு டைம் ட்ரிகர் ஆகக்கூடிய ஈவெண்ட் இஸ் வாட் யூ கால் அ ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல் ட்ரிகர்ஸ். ஒரு ரோ லெவல் ட்ரிகர் வந்து ஃபார் இப்போ நீங்கள் ஒரு மல்டிபிள் ரோஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட் டியூ டு இப்போ ஒரு மல்டிபிள் வியூஸ்க்கு வந்து இட் ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் ஓகே இஃப் ஐம் யூஸிங் ஒரு அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால ஒரு 4-5 ரோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஒவ்வொரு ரோ அஃபெக்ஷனுக்கும் ரோ லெவல் ட்ரிகர் வில் பி triggered. So ஒரு 4 rows is going to be updated due to the statement that I am giving you now அப்படின்னா 4 டைம் அது ட்ரிகர் ஆகும். பட் ஸ்டேட்மெண்ட் லெவல் ட்ரிகர் வந்துட்டு ஓகே எத்தனை ரோஸ் ஒரு இதுக்கு அஃபெக்ட் ஆனாலுமே அது வந்து ஒரே டைம் தான் ட்ரிகர் ஆகும். ஈவன் இஃப் இட்ஸ் 10,000 rows that are going to be affected due to the update statement, only one time the trigger will be triggered for the statement level triggers. So these are the different types of triggers. And then yes, I'm coming to the end of the tech session. Hope it was informative for you. If you want to learn something, if you want to let me know any changes or feedback, just give me a ping. Thank you.